On the occasion of celebration of state-level observance of Crop Insurance Week, Chief Minister Biplab Kumar Deb flagged off a publicity van on Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana on Thursday. From 1st July to 7th of July, 1 week-long Crop Insurance Week is going to be celebrated in the state on the eve of completing 75 years of independence. Waving a green flag, Chief Minister Biplab Kumar Deb inaugurated the publicity van on PMFBY in front of the Secretariat, Agartala. Addressing at the program, Chief Minister Biplab Kumar Deb claimed that only because of the hard work and strong initiatives of Prime Minister Narendra Modi, not only the people but the crops, the highest asset of the farmers, have been brought under insurance. He added that the farmers are our food providers. Without them, 2 times meal in a day is not possible to be taken. माननीय प्रधानमंत्री जन्य गर्वबोध करी যে উনি মানুষ এক দূরের কথা ফসলের ইন্স্যুরেন্স করে দিয়েছেন। আর আমার ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের রাজ্যে পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফসল বীমা যদি কোনো রাজ্য করতে পেরেছে তো ত্রিপুরা রাজ্য করতে পেরেছে, সবচেয়ে বেশি সর্বাগ্রে। কারণ কি প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমাও জোড়ে দেওয়া হয়েছে এখানে। Not only in the state but in the entire country, the Crop Insurance Week is going to be held from Thursday to encourage farmers to enroll for coverage. Given the COVID-19 situation in the state, farmers can apply for coverage and obtain their policies. At least 27 crops are covered under the restructured state crop insurance scheme. The schemes provide protection to farmers for crops caused by drought, flood, landslides and mudslips, earthquake, sea erosion, cyclone, lightning, wildfire and damage caused by wild animals. Minister of Agriculture Pranajit Sinha Roy also remained present in the day's ceremony. Addressing the program, Roy said the farmers have been benefited in several ways under the noble initiatives and schemes chalked out by Prime Minister Narendra Modi. The 7 days Crop Insurance Week is to aware the farmers more and more about PMFBY and crop insurance schemes, bring under insurance schemes so that their families can be saved and in case of any untoward situation during natural calamities. সারা ভারতবর্ষের কৃষকদের দ্বিগুণ মুনাফা 2022 সালের মধ্যে করার জন্য যে ঘোষণা করেছে, শুধু ঘোষণা নয়, সেটাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে যাতে কৃষকদের কাছে পৌঁছাতে পারে তারই একটি অনেক কটা সিদ্ধান্তের মধ্যে আজকের এই সিদ্ধান্ত, এই ফসল বীমা যোজনার মাধ্যমে যেখানে ভারতবর্ষে কোটি কোটি কৃষকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। Apart from Chief Minister Biplab Kumar Deb, Agriculture Minister Pranajit Sinha Roy, several other dignitaries including Agriculture Department Secretary C.K. Jamatia remained present at the day's program at the Secretariat Complex in capital city Agartala. Bureau Report, Halabol.